Presentacion Cultural dos, Anthony Zeal, Espanol dos, Cero dos, Carl Melendez, 13 de April de 2018. Skip Bayless, Desperdicio divertido y comentario divertido. Cuando Bayless era Vanderbilt graduado, él era director de deportes y era montador de deportes de The Hustler. Estudiante periódico. Bayless escribió para 6 periódicos y trabajó para 42 años. Después se graduaba de Vanderbilt en el inmediatamente escribió para Miami Herald. En agosto de 1976, Bayless escribió para el periódico Los Angeles Times. Él era famoso para investigación clientelar sobre Los Angeles Dodgers jugadores Renacimiento de Oro Chico, Steve Garvey y su esposa Sydney. Cuando ocupado en Texas como periodista divertido, él ganó periodista divertido de año en 1979, 1984 y 1986. Bayless motivía de particular porque él era excelente periodista. Escribió 3 libros: God's Coach, The Hymns, the Hype, and Hypocrisy of Tom Landry's Cowboys; The Boys, The Untold Story of the Dallas Cowboys Season on Edge; Hellbent, The Crazy Truth About the Winner else Dallas Cowboys; Su primero libro era sobre altos y bajos de Dallas Cowboys. Su segundo libro era sobre Los Angeles Los Cowboys. Tercer Super Bowl gana el 4 años. Su tercer libro era sobre conflicto entre entrenador Barry Switzer y mariscal de campo Troy Aikman. Los estudiantes aprenden periodistas con varios trabajos. En 2000, él ganó Illinois Deportes Periodista de Año por el Periodistas de Deportes Asociación y National Divertido. En 2009, Bayless era inducted en el Vanderbilt Student Media Hall of Fame. En 2012, Bayless era nominado para Deportes Emmy Award en la categoría de Outstanding Sports Personality y Studio Analyst. Bayless era un regular invitado en The Jim Rome Show. Fue 3 horas lunes a viernes. Su programa fue 3 años de 1994 to 1996. Empezaba su televisión plantano con deportes reportajes. Ahora, Skip es en Undisputed con Shannon Sharp. Programa es Deportes Discusión. La programa First Take. Skip consiguen el discusiones con Stephen A. Smith. Gracias. Tenga buen día. Adiós.
Gracias.